The blood transports oxygen and carbon dioxide between the lungs and other tissues throughout the body. These gases are carried in several different forms: dissolved in the plasma, chemically combined with hemoglobin, or converted into a different molecule. Then, before a few minutes, we are talking about the next step, which is gas exchange. And you bring the oxygen from the alveolus to the capillary blood by gas exchange, and we discuss it. Now, the oxygen stays awaiting you in the lung, in the blood of the lung, in the capillary. It's something for now. The aim of it, not to stay in the lung, but to be transported to the cell. Who will do this job? Cardiovascular system. We're adding in the 2 pumps. The heart is moving the blood, pumping the blood to the body. But the blood is going to bring this oxygen the gases like oxygen to the tissues and CO2 back to the lung. Okay, what is the form of, in what way this gas is transported? Either 3 forms, either in physical form and showing good diffusion and soluble in the plasma. That's it was a part of the plasma, soluble. Or combined with the hemoglobin. Or transformed into other molecules. يعني هو مثل ما نشوف يعني ينتقل بس مو بصفة معينة يتنكر جون وايت خبرت الكلية هو شخص بس شيء شوف المو هو يتنكر transformed into other molecules. Next. Your goals for learning are: let's begin by looking at the transport of oxygen during external respiration. With its low solubility, only approximately 1.5% of the oxygen is transported dissolved in plasma. The remaining 98.5% diffuses into red blood cells and chemically combines with hemoglobin. Click a red blood cell to look at a hemoglobin molecule. Oxygen, when transformed, 1.5% only diffusible form or soluble in the plasma. 1.5. The 98.5 combined hemoglobin. oxygen. هذا شو يعطيك فكرة؟ يعطيك فكرة أنه الشخص اللي عنده أنيميا، الشخص اللي يكون عنده أنيميا عنده مشكلة بالإيش؟ بالأكسجين. بنقل الأكسجين. يعني شيء هم تشوف معنا شلون راح يوصل الأكسجين. وإذا قل الهيموغلوبين عنده مشكلة كبيرة. لأنه ليش اعتماده بالنقل رئيسي هو الهيموغلوبين. بس عنده مشكلة بالأكسجين. مش راح يوصل. زين. Yeah. Within each red blood cell, there are approximately 250 million hemoglobin molecules. Each hemoglobin molecule consists of a globin portion composed of 4 polypeptide chains. It also consists of 4 iron-containing pigments called heme groups. Each hemoglobin molecule can transport up to 4 oxygen molecules, because each iron atom can bind 1 oxygen molecule. When 4 oxygen molecules are bound to hemoglobin, it is 100% saturated. When there are fewer, it is partially saturated. Oxygen binding occurs in response to the high partial pressure of oxygen in the lungs. Click the hemoglobin molecule to see oxygen loading. Don't worry, there's a huge number of hemoglobin. Imagine 1 RBC, 250 million molecules of hemoglobin. Imagine there's a huge amount of hemoglobin. Don't worry. Each hemoglobin molecule has 4 iron atoms. 4 iron atoms. Each iron atom can bind 1 oxygen molecule or 2. إذا المجموع يكون saturated يصير 4 or 2. HB4 or 2 يكون fully saturated. وإذا كان 1 or 2 or 2 or 2 it is partially saturated. الأكسجين
بايندينج طبعا الفت انتباهكم. شوف ذكرت كلمه ايرون. كلكم سامعين انه واحد عنده انيميا وقال له راح اضرب وضع حديد او اكل اكل في خضروات غني بالحديد. هو هذا السبب، لانه المقعد مال الاكسجين هو واحد. تمام. هنا هسه بهالدقائق اكو فد شغله حلوه هم يعني بعدها شوي يعني فهم حتى يعني شوف انا اشوف اي موضوع فيه مرات يجي مثل شلون البسات يجيب بسات يعني لازم مو تعرف مرات يجي البسات تقدر تاخذها مرات شوي عادي تطلع تنزل ماشي. بس قلت لك بهاي الديمونستريشن وبالدسكشن كلها تتعدل ما اعرف اي مشكله يعني بس واحد يركز مرات. اكو شغله حلوه شنو فيها التصميم رائع جدا بحيث انه انت راح تعرفها مره بحياتك تعجبك يعني بعض كل شيء زين. شنو الحلقه دي؟ شنو صار يعني قلت زين على المواليد انا رجعت؟ لا فصل الشاشه. اي سي اخاف بقى قاعد تلعب الواعي. لا ما دخل. هو دخل. زين نجي على الاكسجين. الاكسجين بايندينج شنو قلنا؟ الاكسجين بايندينج اول وحده ثاني وحده ثالث رابع فقط مثل باص طبعا فقط. بس البايندينج مو بهالبساطه. شنو شغله؟ خلينا نشوف شنو شغل البايندينج. يسموه كوبرتيف بايندينج. يعني شنو كوبرتيف بايندينج؟ طيب. When hemoglobin binds with oxygen, it is called oxyhemoglobin. Did you notice that once an oxygen binds to hemoglobin, the other oxygen molecules bind more readily? This is called cooperative binding. Hemoglobin's affinity for oxygen increases as its saturation increases. Click the hemoglobin molecule again to observe the affinity change. Within each red blood cell, there are approximately 200. The formation of hemoglobin occurs as a. Notice that the affinity of hemoglobin for oxygen decreases as its saturation. When first molecule binds, it will increase the affinity of hemoglobin to the next. When the next binds, it will increase further the affinity to the next. يعني أول واحدة لما تيجي هتضرب المغناطيس. راح يزيد مغناطيس معين. من يصير 2 يزيد المغناطيس أقوى. من يصير شنو هو المغناطيس؟ الهيموغلوبين. الماء من الأكسجين. يعني الجذر يزيد. أول واحدة كان جذر خفيف. صاروا 2 يصير جذر أقوى. صاروا 3 بعد أقوى. ولهذا شو هالشكل؟ يعني سريع آخر شيء سريع. وبالحقيقة لما يصير ريليز همنا يعني بالعكس لأنه على نفس المبدأ. هذا الأمر راح يتوقف عليه يترتب عليه أمور كثيرة. ولو كان هالشكل كان يصير مشاكل كبيرة جدا. يعني بقول ليش؟ يعني حلوة ولا مو حلوة؟ هذا تريك. أنا هاي أمور تستوقفني ولا تستوقفني؟ هذا تريك. إذا ما تفهم هذا التريك بشوف كيف بعض المحاميات وأرقام كلها بسيطة. تفهم الفكرة كلها. هذا هو عايز إذا تفهم الفكرة مع المغزى تبقى تدور بين تلاقي تضطر تحفظ فنرجع إليه. الفكرة لا الفكرة حتى أنا مرات يجيني أعطيكم شيء قبل نحن عندنا شيء ثاني. الفكرة نحن الموضوع معنا أنه we want to transport oxygen from the lung. The transporter system is the hemoglobin mainly for the fast. By binding. The binding is not simple binding, it is cooperative binding. يعني شنو cooperative binding؟ ما بالناس. إذا أكو العلاقة يقول لك اثنين كلما زاد البارشل بريشر أوف أكسجين كلما أي مكان زاد البارشل بريشر أوف أكسجين
البايندينج راح يزيد، ساتوريشن مال الهيموجلوبين راح يزيد. تمام؟ يعني ممكن باللنج اعلى شيء بالاكسجين، وين اعلى منطقه فيها الاكسجين؟ باللنج. وين اقل منطقه فيها الاكسجين؟ في التشو. هناك الجيز. اذا وين اعلى بايندينج يصير؟ باللنج، لان انا قلت كلما زاد البارشل بريشر يسميه الاكسجين، كلما زاد الساتوريشن لان البايندينج يزيد. اذا HbO2 هذا التفاعل، تشوف التفاعل Hb زائد O2 يساوي HbO2. الاتجاه ماله واحد ولا اثنين اتجاهين؟ اتجاهين. هذا reversible reaction. شنو بالكيمياء؟ شنو معنى reversible reaction؟ معناته direction depends on what؟ عندنا reactant وعندنا resultant. هاي reactant وهاي resultant. تعتمد على concentration. إذا reactants هنا مثلا عالية تركيزها عالي راح يصير to the right. إذا بالعكس قليل راح يصير to the left. بحيث يكون شنو؟ توازن. فHb زائد O2 HbO2 وريفرسبل. Hb زائد CO2 HbCO2 وريفرسبل. اوكي؟ تمام. فإذا باللنج طالما أنا عندي الأوتو عالي باللنج والأوتو عالي، إذا شنو التفاعل راح يكون؟ باتجاه HbO2. وهذا جيد ولا مو جيد؟ هو عليه جيد. ارسل HbO2 كان فوق. أنه عندي هذا بارشل بريشر عالي، ساتوريشن عالي، بايندينج عالي، بيتكون كله رايت بيتكون HbO2. طيب بيتكون HbO2 راح وين؟ للتشو. التشو شريك هذا الرياكشن. شلون يتحول؟ HbO2 إلى O2 زائد Hb، فما عندي فرق. هو آخذ من التشو أكسجين يقول له والله جيب أكسجين تسوي HbO2. بالعكس. فإذا على نفس الأساس لأنه بالتشو فيه كلش قليل، على مبدأ الريفرسبل راح يكون الرياكشن كله ليفت وراح يحرك الأكسجين. نفس الشيء. زين، سؤال أنا قلت عندي أنه باللنج انتبه عليه، باللنج عندي CO2 عالي، ساتوريشن عالي، كلما زاد الساتوريشن يزيد جذب مغناطيس، يعني باللنج الهيموجلوبين مغناطيس جاذب قوي. نفس بالضبط راح يروح يتحرك للتشو. لو بقى محتفظ بهاي المواصفات زين، لو بقى جاذب وبقى محمل، هل هذا جيد؟ هذه بالضبط عكس المطلوب. شيء يغير مواصفات، يغير شهيته للاكسجين، بالعكس يزعل يطرد الاكسجين. على نفس الاساس انه كلما زاد CO2 يزيد الافينيتي. هذا بالله بس عندي شنو؟ قليل. كلما قل CO2 راح يقلل الافينيتي وعليه راح يقول الامور بتمشي بشكل منسجم جدا وحسب ما مطلوب. جيد، هسه نقدر نمشي. The degree of hemoglobin saturation is determined by the partial pressure of oxygen, which varies in different organs throughout the body. When these values are graphed, they produce the oxygen hemoglobin dissociation curve. Notice that the axes on the graph are partial pressure of oxygen and percent saturation of hemoglobin. Click the alveoli to see hemoglobin saturation in the lungs. In the lungs, the partial pressure of oxygen is approximately 100 millimeters of mercury. At this partial pressure, hemoglobin has a high affinity for oxygen and is 98% saturated. Now click the tissues. In the tissues of other organs, a typical partial pressure of oxygen is 40 millimeters of mercury. Here, hemoglobin has a lower affinity for oxygen and releases some, but not all, of its oxygen to the tissues. When hemoglobin leaves the tissues, it is still 75% saturated. Notice that the oxygen hemoglobin dissociation curve is an S-shaped curve with a nearly flat slope at high PO2s and a steep slope at low PO2s. We will explore the significance of the slope differences over the next several pages. هذا الكيرف معكم يسمونه أكسجين هيموجلوبين dissociation curve. لاحظ العلاقة بين الأكسجين والهيموجلوبين saturation شنو هي؟
هل هي علاقة خطية؟ لا هي مو علاقة خطية، اس شيب flat in the top and steep in the beginning. شوف مثل اس شيب هنا ابدي بالزيرو زي البارشل بريشر اوف اوكسجين زي 20 راح يصير الى 100. كلما زاد البارشل بريشر اوف اوكسجين كلما زاد الهيموجلوبين ساتوريشن. اوكي؟ واضح. بحيث انه عندنا نحن باللون اعلى بي او 2 باللون، اذا كانوا من الان 104 هيجي بارشل نقول 100 تحديدا قلنا صارت 100 بالالبيولاس الجد لنا 104 بس بالسيستم الكابيلاري صح. فإذا 104 وحتكونها 100 نفس الشيء 100. طيب ال 100 هاي شوف دائما ما احفظ بالعلمي ايضا انا اتذكر الصوره ما تقدر تحفظ وايد بس ما كثيره يعني لذلك انا سعيد كثير بالصور بذكرها. الصوره تذكرها اكثر من كلمات يعني والحركه بعد تتذكرها احسن يعني والصوت بعد. فقصر نرجع فاذا كلهم ايش قد ال100 بي او 2 قد الهيموجلوبين ساتوريشن 100%. شنو معناته؟ معناته كل ار بي سي هي قاعد 4 كل ار بي سي قاعد الى 4 فولي ساتوريشن. التشو لو نجي على التشو شوف البي او 2 هسه تاخذ تشو اي تشو شوف البي او 2 ماله شوفه قليل. ايش قد يعني قليل مثلا؟ خلينا نقول 40 ممكن نقول 40 الجد 40 الجد يعبي الساتوريشن ب 75 معناته الهيموجلوبين يجي ايضا باص 4 نفرات يعني 100% هو 4 نفرات 4 نفرات اجى التشو لانه قليل الاكسجين كم نفر يقدر مو 4 بس واحد الثلاثه باقين بس نرجع نقول هاي الزياده شنو؟ ليش؟ سير في حالات التمارين اذا يصير حاجه ينزلون اثنين وحاجه ينزلون ثلاثه بس انت تقول اخذ فينا صدر اشوف لي 3 نوت زيرو مو مثل ما قسم على فينا صدر يعني ما في اكسجين خلاص. زين الفكره انه اشياء هسه شنو فائده وحسنت انه نحن عندنا مو لينير. هاي النغمه لو كان هالشكل بالضبط لكان الكير تعرف شلون صار؟ لكان الكير صار ليش عدل. طبعا هاي راح اقول لكم تروحون على البيت تقعدون تقعدون مرتاحين فصل هذا انتم فصل هذا تمام ما تضيع وايد وقت بس طيبوا من الجواز ونشوفوا عنكم ارض لكن لانه عندنا كوبر بايندينج وهو لا ريجولار هالشكل صار اشياء. شنو فائده ان يكون اشياء؟ لانه مفيد يعني شو زي كذا next. Let's look more closely at the flat region of the graph between 80 and 100 millimeters of mercury. In the lungs at sea level, a typical PO2 is 100 millimeters of mercury. At this PO2, hemoglobin is 98% saturated. In the lungs of a hiker at higher elevations or a person with particular cardiopulmonary diseases, the PO2 may be 80 millimeters of mercury. At this PO2, hemoglobin is 95% saturated. Notice that even though the PO2 differs by 20 millimeters of mercury, there is almost no difference in hemoglobin saturation. This means that although the PO2 in the lungs may decline below typical sea level values, hemoglobin still has a high affinity for oxygen and remains almost fully saturated. راح يوفر لي هذا الداتا، راح يوفر لي الادفانتج النظريه. يقول لك انه انت طبعا بالحاله الاحتياطيه نحن على جرام 760 لكن ممكن انه الناس تعيش بمناطق مرتفعه او ناس اجهزه السلة راح يطلع على مناطق مرتفعه راح يواجه بارشل بريشر اكسجين يعني اقل من 100 بالمعنى راح يصير اقل. الجد مثلا اقل يعني شد يعني اقل راح يكون يعني كمثال هذا متسلق ال100 صارت 80 من الامهات يطلع لي فوق القلب باقي الله الجوي تطلق لو ما تطلق هو التشو شيري يريد الهيموجلوبين ساتوريتد بالاكسجين ثاني صوره صح ولا لا؟ هو ما يسال على الجلد بي او 2 والجلد السيرفيس اريا والجلد الثيكنس ما يسال عليها اي حاضر الشد ما يكون سيرفيس الشد ما يكون كامل المهم قاعدين 4 ساعات كامل
لما نحن طلع هذا اللي فوق ضاع عليه، ولما البي او 2 ماله صار 100 لما صار 80 بالله، انا شو يهمني ساتوريشن، ارجع الساتوريشن 80 ايش الساتوريشن؟ 95 يعني ال 195 ما هذا الفرق، كان 98 صار 95 اكو مشكله؟ اكو مشكله. هو نظريا على الورق من ال 100 نزل ل 80 يابا تعال على ما هو الكير مو لينير، هو الكير مو لينير. لو لينير لكان والله تمام، لو ينزل PO2 خطوه هذاك ينزل خطوه، ينزل 20 هذا ينزل 20. It is not linear. Thanks for God انه صار ريبورت فلات. هاي الفلات نعطيك سبير. Go on don't worry. الجنة تطلع فوق ترى الساتوريشن راح يطلع هو لانه شنو لينير؟ لانه مو زين. الانسان يتمرض بس عنده مشاكل باللنج او بالهارت ويصير عنده PO2 راح يقل. الى اول بدايات المرض يعني الى حد 80 PO2 ما عنده مشكله، ليش؟ لانه الساتوريشن 95 ممتاز. يعطيك سبير، يعطيك نجاح. عرفت هسه زين من امولي الاكسجين كان مو زين؟ هاي التقليد اللي فاتتنا؟ شوف. زين كمل. Let's look at the steep region of the graph between 20 and 40 millimeters of mercury. A PO2 of 40 millimeters of mercury is typical in resting organs. At 40 millimeters of mercury, hemoglobin has a lower affinity for oxygen and is 75% saturated. In vigorously contracting muscles, would you expect the PO2 to be lower or higher than in resting muscles? Click the correct answer. يقل الجلد ويقل الساتوريشن تمام، ولهذا الساتوريشن شو يعني بحالة الريست بالتشو يكون 75 بس من واحد قاعد بالتشو 75 لكن راح يسوي اكسرسايز هوايه وراح يقل البي او كل شيء هوايه، كل ما يقل البي او يقل الساتوريشن كل شيء هوايه. هذا شيء جيد او مو جيد؟ جيد على المدربين. انا بالتشو ما كيف ذلك الساتوريشن عالي بالتشو وشوف ساتوريشن عالي ما كيف، لانه اريد الوقت كما انت مقتنع بالتشو مو بالهيموجلوبين. اريد الساتوريشن ما ينقلها وخصوصا بالاكسرسايز. كل واحد يسوي اكسرسايز يشوف الهيموجلوبين يجي التشو يشوف نص ساتوريشن، يعني شنو ريليز فعلا هذا اللي يصير. وهذا الشيء ايش قد يقل طاقه معنا هاي المنطقه ال 40. شوف هاي 40 ادريس انت بتسوي تمارين راح يقل من راح يقل شويه راح يقل الساتوريشن كثير راح يقل كثير، يعني اي جهد تسوي الساتوريشن كثير راح يقل، يعني الريليز وايد راح يزيد. حلو يعني تتخيل يعني شلون الانسجام الجلد ما عنده الميل يزيد الميل ماله، الجلد الهيموجلوبين يقوم يطرد اكثر من الريست. وهي العلاقه بين الاكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كان علاقه منطقيه جدا. في الهاي بي او 2 ليفل لا ما يحصل، الجلد ما يقدر 20 ما يحصل، بس من تبدي باللو ليفلز لا بالعكس يبدي الانتي راح تقل. هذا يفرق منه كثير. فيقول لك بالاكسرسايز يتوقع هاي بي او 2 لو لو بي او 2. طبعا لو بي او 2 بالاكسرسايز لانه استفاده. Correct. An actively contracting muscle uses more oxygen, so it has a lower PO2 than a resting muscle, typically 20 millimeters of mercury. At this PO2, hemoglobin is only 35% saturated. As the PO2 decreases, hemoglobin releases much more oxygen to the tissues. This allows the body to closely match oxygen unloading by hemoglobin to oxygen utilization by the tissues. شوف هذا الكيرف حتى قبل الموضوع، هذا الكيرف تشوفوه، هذا الكيرف هذا النورمال. ايش قد ما واحد خلينا نقول اذا مددناه يشفى على اليمين نزلناه على اليمين، لو رجعناه على اليسار يعني شفت هذا شفت تو ذا رايت لو شفت تو ذا ليفت. بالاكسرسايز راح يقلل البي او 2. بالاكسرسايز عندك التمبرتشر راح يزيد، البي سي او 2 راح يصير البي سي او 2 بالاكسرسايز. استهداف الاكسجين استهداف اكثر CO2 انتهى اكثر، فبالعكس يقلل CO2 يزيد البي CO2 انتهى، التمبرتشر يزيد
الاسيديتي شو يصير فيها لاكتس ومالاكتس؟ شو يصير الاسيديتي؟ تزيد، يعني بي اتش راح يقل. كل هاي الاشياء تصير باكسرسايز. يعني بدنا الجسم يتكيف، ما راح يبقى الكيرف مثل ما هو، العلاقه بين الهيموجلوبين والجلد وما جلد ما حيبقى مثل ما هسه مثل. راح ينسجموا وياه، انت لما تسوي اكسرسايز شو تريد؟ تريد يكون الهيموجلوبين اكثر جلد بالتشو لو اقل جلد. طارد، خلي يكون طارد، ليه يكون طارد راح يحسن. انت حتى تكون العلاقه طارده، راح تتخيل الكيرف تجيبه على اليمين لو على اليسار. ما احفظ، لا تحفظ والله ما تنحفظ، انما اباوع. انت تضعي النقطه هذه هنا مثلا فيها هاي 20. لو تجيب الكيرف على اليمين، هسه راح نشوفه بعدين راح تجيب. راح نشوف انه ساتوريشن بعد اقل. يعني ريليز اكثر. فاذا رايت ريليز، يعني when you shift to the right up to the right يعني more release, to the left more binding. فانت الجسم تكون تحتاج الاكسجين، حالات احتياج الاكسجين، الكيرف راح يجيك على اليمين حتى يقلل زي الطرد مع الهيموجلوبين، يقلل الافلسين وبالعكس احسن تقلل. وبجد ما تحتاج واحد قاعد مرتاح او الدنيا بارده بالبرد الاكسجين يكون قليل، يعني الاكسجين ما قد تحتاج، CO2 ما قد عالي، تمبرتشر قليله يعني كلها تنعكس معايا. وين يروح يقول لك انا شاني انطي، انا ما يحتاج، انا ايش انطي؟ خلي احتفظ بالافلسين، ليش انطي له معك؟ فيقوم يصير الكيف كذا، فيغير المود والمزاج ماله الكيرف حسب الحاله. بالاكسرسايز تو ذا رايت تو ذا ريليز، بالنوت يعني ريست والكولد وهكذا تو ذا ليفت يعني تو ذا بايندينج. يا فكره نمشي عليه. Let's look at other factors which alter hemoglobin saturation. 4 other factors are pH, temperature, PCO2, and a molecule called BPG, or 2,3-biphosphoglycerate. All of these factors, together or individually, play a role during exercise. During vigorous exercise, contracting muscles produce more metabolic acids, such as lactic acid, which lower the pH, more heat, and more carbon dioxide. In addition, higher temperature and lower PO2 increase the production of BPG by the red blood cells. These conditions decrease hemoglobin's affinity for oxygen, releasing more oxygen to the active muscle cells. As an example, let's look at a graph of the effect of decreased pH on hemoglobin saturation. Click the weightlifter to see this new graph. Let's look at a typical PO2 of active muscle, 20 millimeters of mercury. At a normal blood pH, hemoglobin releases 65% of its oxygen to the muscle cells and remains 35% saturated. However, as the muscle cells release lactic acid, the pH decreases and hemoglobin releases 75% of its oxygen, leaving it 25% saturated. When pH decreases, the curve shifts to the right. This represents increased oxygen unloading compared to normal blood pH. A similar shift to the right occurs in response to increased temperature, PCO2, or BPG. باختصار شديد اللي ما فهم هذا الشيء اللي اقوله وما اتوقع واحد يفهم نفسه ابدا يعني مرتين ثلاثه ارجو ان هسه فهمتم من هذا الديمونستريشن. تخيل ان الكيرف النورمال هذا اللي فوق نورمال بالتشو 20 عندي 20 يعني سوى اكسرسايز هو 40 بالريست هسه انتم 40 بالتشو ورا واحد منكم يسوي اكسرسايز اجي اخذ 20 انه اكسرسايز. طيب صار 20 ال 20 جت تنطيني ساتوريشن على هذا الكيرف الفوق 35 يعني الهيموجلوبين 35% ساتوريشن تمام؟ زين لو بقى الكيرف نفسه 35 بس انت اقول لك اساسا اقول لك حاله 35 تريد تسوي فيها 25 مو احسن لك؟ تريد او ما تريد؟ افضل لك ولا ما افضل لك؟ انت اللي تسوي اكسرسايز تفضل الهيموجلوبين يجي التشو يبقى 35 لو 25 احسن بالتاكيد لان الفرق هو لك تحتاجه فانت حال مخير اذا بقيت الكير في فوق نورمال راح تكون 35 بس اذا جبت على اليمين راح تكون 25 لان الطرد راح يزيد فاذا النورمال راح يصير 6 موبايلات حاول تسوي صعب بليز
مش راح يصير اذا بالاكسرسايز الكير بشكل كده رايت سو ذات رايت ريليز مور ريليز حتى 25 وليس 25 هذا افضل. ده هو شو الاكسرسايز حتى نفهمها؟ نيجو اكسرسايز يعني هاي كونسيدر يعني هاي فيزيولوجي يعني لو بي يعني دي بي جي باي هو واحد من البرودكتس اوف الجلايكوليسيس بعد مع الدوسامين اذا كده سؤال ناخذ الجلايكوليسيس يعني هو برودكت اوف الجلايكوليسيس انايروبيك واللي هي موجوده بالاكسرسايز. هذا ايضا يقول لك يعني ايضا زي الشيفت ذراعي يعني شلون يشيل ذراعي يعني شلون يقلل الساتوريشن هذا يطلش بالهيموجلوبين ويزيد الاكسجين يجي واحد تشوف هي تمام. فاذا يجيك مثلا سؤال في الاس كيو مثلا the things points will shift to the right بلانشي او بلانشي to the left يعني هذه من الاشياء اللي ممكن تطلع اسمها. حتى بالاختصاص امتحانات الاختصاص مع بورد او مع برايمري او سي اس ام ار سي في المستقبل ان شاء الله كلكم اسمنا مهرشين وكيل رحمه. فتجيكم ترى هاي الاسئله هاي الصعب الزوج اكثر. تسالوا طريقه يتكلمون بالاختصاص. لكم هي الديسوشيشن كير هي هي صعبه. هي صعبه اصعب من الكيميكال بيسك. ما فاهمين. ما تعرفوا الوسائل. كل صعب. Next. If body tissues are chilled, their hemoglobin saturation changes. Which of the following Now let's look at carbon dioxide transport. Recall that carbon dioxide is produced by cells throughout the body. It diffuses out of the cells and into the systemic capillaries, where approximately 7% is transported dissolved in plasma. The remaining carbon dioxide diffuses into the red blood cells. Within the red blood cells, approximately 23% chemically combines with hemoglobin, and 70% is converted to bicarbonate ions, which are then transported in the plasma. Click the red blood cell to further explore carbon dioxide transport. شوف ننتقل على السي او 2 7% بالضبط. شوف 7 هناك واحد يقول لنا 7% ليش؟ لانه مو صوليد 7%. جرب 93 23 to the hemoglobin 0 HP ويبقى 70 يتحول ما في يتمكن على شكل بيكربونات. يلا كليك. Of the total carbon dioxide in the blood, 23% binds to the globin portion of the hemoglobin molecule to form carbaminohemoglobin, as written in this equation. Carbaminohemoglobin forms in regions of high PCO2 as blood flows through the systemic capillaries in the tissues. The formation of carbaminohemoglobin is reversible. In the lungs, which have a lower PCO2, carbon dioxide dissociates from carbaminohemoglobin, diffuses into the alveoli, and is exhaled. مو HbCO2 to the right صار في HbCO2 راح يروح لللم يشوف الCO2 باللم مش قليل راح يصير هو اللي يسوي مور CO2 حتى يطلع. نفس الفكره مع HbO2 هذا وسيله مع الهيموغلوبين يعني فيها 23%. Next. Of the total carbon dioxide in the blood, 70% is converted into bicarbonate ions within the red blood cells in a sequence of reversible reactions. The bicarbonate ions then enter the plasma. Click the red blood cell to follow the reactions. أعطيكم إيش فكرة بالبداية نحن شنو بدنا نتكلم عن إيش؟ عن transport of CO2 ثلاث أشياء 7% in the diffusible in the fluid 23% hemoglobin HbCO2
بقى عندي 70 واحد، ال 70 راح يتحول الى قلت لكم دائما السي او 2 اي مكان بيوتر وبيكربونيك وش الجسم كله وتر صح 75% وتر. بس بشرط اكو كربونيك انهيدريز، اذا موجود الانزيم يكون الرياكشن كلش سريع، اذا ما موجود الانزيم يكون كلش بطيء. راح يصير سي او 2 زائد ووتر كربونيك انهيدريز، راح يصير كربونيك اسيد، كربونيك اسيد ويك اسيد ابدا ما يبقى، راح يصير اتش بايكربونيك. زين هذا الاتش وهذا بايكربونيك. هاي وين نحن خلينا نقول بالتشو، بالتشو راح يصير هذا الاتجاه تمام؟ راح يصير بايكربونيك. الايج ما راح يبقى هالشكل، راح يجي يرتبط بمن؟ بالهيموغلوبين. الايج هو حموضه حامض يسوي مشاكل دائما ولا اكو بفر، فالهيموغلوبين بفر راح ياخذ الايج يزيد في الجيل. زين بايكربونات ولا البحر، شو يسوي بايكربونات؟ طبعا هذا الاثنين شنو عباره عن ايش؟ عباره عن سي او 2. يا شيخ واحد عنده 10000 صار 5000 اثنين تمام، بس هي بعدين راح ترجع. انت بدك شو؟ سي او 2 جدا صارت سي او 2 الى اتش بايكربونات. هاي الصاغه راح تروح لللام، باللام شو راح تسوي؟ راح ترجعها اتش بايكربونات يصير سي او 2 ويطلع، يعني تنعكس تضاعف تبلد. فالاتش ايش راح يصير بيه؟ راح يجي بايك نخلص منه يجي من الهيموغلوبين. البايكربونات شنو الشحنه ماله؟ الشحنه ماله شنو؟ نيجاتيف. شو راح يسوي؟ راح يطلع برا، راح يطلع برا، راح يشتغل كبطل، يشتغل كبطل ايش راح يدخل؟ راح يتنافس، ايش يدخل مكان ناخذ؟ يبقى اللي كتب النيوتراليتي يدخل الكلورايد. اذا تفتشوا اول مره راح يدخل الكلورايد يسموه كلورايد شيفت، فيرست كلورايد شيفت اندكشن. من راح يروح لللام، اللام بسي او 2 كلش قليل، فراح يصير بالعكس، راح يجي هيدروجين يقول له تعال ارجع اطلع من الهيموغلوبين، تعال ارتبط، تعال يا بايكربونات فوت مره ثانيه، بالعكس تصير كربونيك اسيد تتحول الى سي او 2 والسي او 2 راح يطلع من النار، يعني بالعكس. هاي والكلورايد راح يرجع، يعني سكن الكلورايد يعني مو اجى راح يطلع، يعني بالعكس بالضبط. فراح نشوف هالشكل يعني هذا حتى In the lungs, carbon dioxide diffuses out of the In regions with high PCO2, carbon dioxide enters the red blood cell and combines with water to form carbonic acid. This reaction is catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase. The same reaction occurs in the plasma, but without the enzyme, it is very slow. Click the carbonic acid molecule to continue the reaction. Carbonic acid dissociates into hydrogen ions and bicarbonate ions. The hydrogen ions produced in this reaction are buffered by binding to hemoglobin. This is written as HHB. In order to maintain electrical neutrality, bicarbonate ions diffuse out of the red blood cell and chloride ions diffuse in. This is called the chloride shift. Within the plasma, bicarbonate ions act as a buffer and play an important role in blood pH control. To see the reactions as a continuous process, click the red blood cell. In the lungs, carbon dioxide diffuses out of the plasma and into the alveoli. This lowers the PCO2 in the blood, causing the chemical reactions to reverse and proceed to the left. Click the red blood cell to follow the unloading of carbon dioxide. In the lungs, the bicarbonate ions diffuse back into the red blood cell, and the chloride ions diffuse out of the red blood cell. We will now summarize the ways in which oxygen and carbon dioxide are transported. Let's start with external respiration in the lungs. Although we will look at the processes step by step, they actually occur simultaneously. Remember, gases always follow their partial pressure gradients. Click the red blood cell to start. يقول لك الاكسجين لودينج فاسيليتيت CO2 unload.
شلون؟ واحد عالم اسمه هولدن عالم قال لطيف حلو انه اكسجين لودينج قلت حبي اكسجين عند الطبقه سي او 2 تمام؟ اكسجين لودينج فاسيليتيت سي او 2 لودينج شلون هذا يصير؟ During external respiration, a small amount of oxygen remains dissolved in the plasma. However, the majority continues into the red blood cells, where it combines with deoxyhemoglobin to form oxyhemoglobin, releasing a hydrogen ion. When hemoglobin is saturated with oxygen, its affinity for carbon dioxide decreases. Any carbon dioxide combined with hemoglobin dissociates and diffuses out of the red blood cell through the plasma and into the alveoli. In other words, oxygen loading facilitates carbon dioxide unloading from the hemoglobin. This interaction is called the Haldane effect. Now click the hydrogen ion to see carbonic acid formation. يعني هو الآن هولدن بس قال حكاية واحدة وصار باسمه قال العلم أنا يقول الأكسجين لودينج فاسيليتيت سي او 2 لودينج قال شو الدليل مالك؟ يعني شو ندري؟ قال لأنه بيصير أكسجين لودينج هذا سي او 2 عفوا بيصير أكسجين لودينج شو راح ينتج عندي؟ مو اتش بي او 2 مو اتش بي او 2 اكتشف هذا العالم هولدن مو هو نايم قاعد شاف حلم انه اتش بي او 2 ما يحب السي او 2 لا سوى تجارب وايد درس سنين انا ما اعرف انه اتش بي سي او 2 من يصير ما يقبل يستوعب او يستقبل ال سي او 2 كان يقول القلب لا يهوى اثنين مو يقعد واحد بس مو اثنين من قاعد فيه الاكسجين ما يقدر يقعد سي او 2 حتى لو ما حقق زين فاذا هولدن يقول when HbO2 is formed the affinity of hemoglobin for CO2 is decreased وعليه CO2 يجي يقعد ولا ما عندنا مكان هو المطلوب The hydrogen ion released from the hemoglobin combines with a bicarbonate ion, which diffuses into the red blood cell from the plasma in exchange for a chloride ion. Recall that this exchange is the chloride shift. The reaction between hydrogen and bicarbonate ions form carbonic acid. Click the carbonic acid molecule to see carbon dioxide formation. مو بساعد تساعد اقول نقطه اخرى تساعد انه ينطلق السي او 2 انت تدير فشيء يطلق السي او 2 كلها صح؟ اول شيء كون الشيء يقبل الاو 2 ما يقبل الاخر هذا جيد. النقطه الثانيه ما تلاحظون لما اجى الاكسجين ضاع عليه سوى قعد بالاتش بي صار اتش بي او 2 افتهم مسالفته بس هذا هيدروجين هذا طلع ما له دور في تكوين السي او 2 عليه طرد السي او 2 عليه يعني سي او 2 راح يكون واحد يطلع نعم ليش؟ لأن السي او 2 ما يجي لو ماكو هيدروجين صح ولا لا؟ هو السي او 2 شنو عباره عن؟ مو قلنا هيدروجين بايكربونات؟ فاذا الاكسجين لودينج ما هو اللي يوفر هذا الايدج المطلوب بعمل السي او 2 فاذا نعم نقدر نقول او 2 لودينج فاسيليتيت سي او 2 على اوكي؟ اذا صار تو ويز نكست يعني كليك Carbonic acid then breaks down into water and carbon dioxide, catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase. The water produced by this reaction may leave the red blood cell or remain as part of the cytoplasm. The carbon dioxide diffuses out of the red blood cell into the plasma and then into the alveoli. The small amount of carbon dioxide transported in the plasma diffuses into the alveoli. To see the reactions again, click the red blood cell. هولدن يقول بالله اكسجين لودينج فاسيليتيت لودينج اوكي؟ اذا انت شنو بتكتشف وتغامر من عندك طبعا انا اريد اسوي تدشين ايش فالشيء مال هولدن؟ شو راح تقول؟ احسنت سي او 2 لودينج فاسيليتيت او 2 بالضبط هذا يصير منو قال هذا الكلام؟
الواحد اسمه بور ولا بورينج معناها بورينج يعني شو مثلا بورينج الواحد اسمه بور هذا هو بور راح نشوف شلون يعني بور يعني اي طريقه اكتشافها. Now let's summarize internal respiration in the tissues. Click the red blood cell to start. During internal respiration, now let's summarize internal respiration in the tissues. Click the red blood cell. During internal respiration, a small amount of carbon dioxide remains dissolved in the plasma, but most continues into the red blood cells, where much of it combines with water to form carbon. Now let's sum. We will now. During internal respiration, a small amount of carbon dioxide remains dissolved in the plasma, but most continues into the red blood cells, where much of it combines with water to form carbonic acid. The carbonic acid then dissociates into hydrogen and bicarbonate ions. Click the bicarbonate ion to continue the reactions. Now let's summarize. During internal respiration, a small amount of carbon dioxide. اوكي يعني اللي يصير سهل اللي يصير انه واحنا وين هسه بالتشو انه بالنان هولدر بالتشو بورد بالتشو يقول مثل ما انتم قلتوا انه CO2 لودين فاسيتيت اوتو لودين تصير CO2 بيجي ما حتى CO2 فيصير كربونيك اسيد وبعدين ايج وبعد كربونيك ايج وبعد ايج وين راح يقعد بالهيموجلوبين اوكي الهيموجلوبين اللي راح يحمل انه اتش الهيموجلوبين يكون اسيديك اكثر لا يتقبل اذا اجى السي او 2 طلع هيدروجين قعد راسا بالاتش بي اخذ مكان الاكسجين اجى الاكسجين طلع شاف حموضه ماشي وين يروح؟ حلو؟ مقبوله هالشيء ان احنا خلينا نتعلم الاشياء حاول تفرص الاشياء تفرص الاشياء انت مملوك عندك شيء يشبه الحالة تحايل تستخدم الذكاء لانه هو الاصل وايد how you can touch it, how you can recall it sometimes if you put it in this way I think it will be thank you very much for your see you tomorrow. ما احتاج